irrigation development project. Tupigie makofi tena Mheshimiwa Rais. Because we will not be able to take you to the farms, these are some of the direct impacts, and there are some farmers there will be able to demonstrate. We are growing even, I know you have a lot of passion for rice, there is upland rice. So in terms of expansion, growing and investing in some of these projects will be able to utilize the targets. Asante sana Mheshimiwa Rais. Hawa ni wakulima na vile vitu wanalima. Viazi. Arroz. Tomatoes. Cassavas. Dele yako. Fina vigelegele. Mradi wa Meru Umoja Irrigation Development Project umefunguliwa. Mheshimiwa Rais, maji yanatokea kule shambani, tuangalie kule juu. Nyinyi wakulima wa sehemu hii sasa tena hamuna sababu ya kutozalisha chakula kingi, kwa sababu sasa mtakuwa na maji, na hiyo maji inakuja ya irrigation, itawasaidia kuzalisha chakula kila wakati. Hamutakuwa mnangojea mvua tena, si namna hiyo? Na hii mpango tunataka ifikie households ama familia 1000 ili tuhakikisha kwamba sehemu hii yote watu wanapata maji. Na mradi ambayo tunaendelea hii Meru, sio hii peke yake. Tuko na miradi ingine ya gharama ya shilingi bilioni 2.2 2.2 million other projects, 2.2 billion other projects are going on in Meru County. Kwa sababu tunataka kuongeza mazao ya kilimo kwa kusaidia wakulima na mbegu na mbolea na maji ya irrigation. And that is why mimi nimekuja hapa. Ndio nyinyi wakulima mjue tunaweka umuhimu mkubwa sana kama serikali kuzalisha chakula, ndio tuweze kupunguza gharama ya maisha na pia tuongeze mapato yetu ya chakula, ndio tuondoe njaa Kenya. Tunaelewana? Mimi nawauliza nyinyi wakulima, mtafanya bidii? Si mshapata maji? Nimeshamwambia waziri wetu Mithika Linturi yuko hapa. Nimemwambia Mithika Linturi leo tumeanza kudistribute fertilizer Kenya. Na tunataka hiyo fertilizer yenye tumepunguza gharama kama serikali ifike kila mahali. Hapa Meru tunataka tuwe na mbolea ya kutosha. Na mimi nawauliza wakulima wa Kenya, yule ulitumia mfuko moja mwaka uliopita, ongeza mfuko ingine iwe mifuko miwili mwaka huu, ndio tuongeze mapato na mazao yetu kule shambani. Tunaelewana? Tuko pamoja? Tuendelee na hii safari. Vile vile tunataka mkizalisha chakula pia muzalishe mazao ambayo tutatumia kulete pesa nchi ya Kenya kwa exports. Tayari tunapangana na counties. Hapa Meru tunajenga County Aggregation and Industrial Park. Mahali tutatumia kuweka vifaa ya value addition. Pale tutaweka agro processing. Pale tutaweka common user facilities ambayo itasaidia nyinyi kuwa na mpango ya kuhakikisha kwamba mazao yenu ya shambani pia tunauza katika nchi za nje, tupate madola, ndio tuweze kuweka pesa kwa mfuko yenu na tuhakikisha kwamba uchumi wa Kenya unaonawiri na tunasonga mbele pamoja. Nyinyi wakulima tutasaidiana hiyo mpango? Si tuzalisha chakula tuuze Kenya? Na ikibaki tuuzie wengine ndio tupate pesa. In the next 5 years we want to cut down the money we use to import food by 50%. We want to remove 250 billion from our budget of importing food. And in 10 years, tunataka kuhakikisha kwamba hakuna chakula tena inaagizwa kutoka nje, chakula yote inazalishwa hapa nyumbani Kenya. Tumekubaliana jameni? Kwa sasa, kila mwaka, tunatumia karibu bilioni 500 kuagiza chakula. Imagine, tunalete mchele, tunalete mahindi, tunaagiza sukari, tunaagiza edible oil, tunaagiza nini, na tunatumia pesa yetu kulete chakula kutoka nje, na hiyo chakula yote tunaweza kuzalisha hapa nyumbani. Nyinyi mnataka tuendelee kuleta chakula kutoka nje? Si tuzalisha hapa nyumbani? Tuwapatie mbegu, tuwapatie mbolea, tuongeze maji. Si nyinyi mtafanya ile imebaki? Ama mnasemaje?
na ile pesa badala ya kulipa wakulima wa sehemu zingine, sisi tuwalipe nyinyi, si ndio? Muweke pesa kwa mfuko kwa kuzalisha chakula ya Kenya. That is our plan. Nia yetu kwa in the next 5 years, we want to cut down the money we use to import food by 50%. We want to remove 250 billion from our budget of importing food. And in 10 years, tunataka kuhakikisha kwamba hakuna chakula tena inaagizwa kutoka nje, chakula yote inazalishwa hapa nyumbani Kenya. Tumekubaliana jameni? Na yeye tunajenga ICT hubs 5 hapa North Imenti. Kuja UDA tufanye kazi pamoja. Bas. Harambee! Mnajua watu wetu wa Imenti, huyu rais wetu kwa mwaka moja amekuwa pale ofisi akiwa na kibarua ngumu ya kung'ang'ana na madeni. Alikuta madeni ya 9.6 trillion. Akakuta Kenya karibu ipigiwe kengele. Na rais kwa kuweka bidii ameng'ang'ana, tumeanza kulipa madeni na amepanga kazi. Kwa hiyo mwaka moja ndio sasa amerudi kwa kiwanja kuanza kupanga kazi na kazi inaendelea. Hii watu ya Azimio wanapiga kelele huko. They have no agenda. Hakuna kazi wamepanga anywhere. Hawana alternative plan. Wewe rais wetu kaa focus, usukume kazi ya Kenya. Na nyinyi watu wa Meru tuunge rais mkono. Tutamuunga mkono. It is our responsibility as government. It is our constitutional responsibility as government to make sure that we not only make it possible for young people to acquire knowledge, education, skills, and competence. It is also our responsibility to make sure that the young people of Kenya have an opportunity to work. It is our responsibility to plan to make sure that unemployment does not become a threat to our country by making sure that we have opportunities for young people in Kenya to work. And that is why the government of Kenya, this time round, we have a deliberate, intentional plan to create jobs in programs that will allow millions of young people to have an opportunity to work. I am saying this, and I want all leaders in Kenya, including those in the judiciary, to understand that it is our collective responsibility to make sure that job creation is part of government policy. Let me also say, for the avoidance of doubt, that we cannot pretend anymore as a country. Those of us who have jobs, those of us who have opportunities, we cannot continue to pretend that we do not have an unemployment problem in Kenya. We have millions of young people in Kenya out of school, out of college, out of universities. They are doing nothing because they have no opportunity to work, because there have never been any programs to make sure that they have an opportunity to work. Today, the government of Kenya has clear plans on how to create job opportunities. One of them is housing, and we are going to make sure that housing creates at least 500,000 jobs in Kenya to make sure that young people graduating from Mitungu and all other colleges have an opportunity to go work. Right there, we have a masonry workshop. And you can see those gentlemen, they are standing there. Wale watu wanajipanga pale na masonry. Those masons, we want them in our affordable housing program. They are going to make a contribution to our affordable housing program. We need electricians like the one I saw here, electrical engineers like the one I saw on that board. We need many other competencies. We need many other young people for us to support them in making sure that they get jobs. Secondly, here we have 100 computers. We are also working on making sure that the digital jobs ecosystem creates jobs for our countrymen and women, our young people. That is why in that plan,
We already have 120,000 young people monetizing their talent on the digital space. And we want to grow that to 500,000 young people by the end of this year. It is deliberate, it is intentional, because it is a responsibility that is shared by all arms of government to make sure that we create jobs in the Republic of Kenya. Let us not use technicalities to deny millions of young people an opportunity to work. Let us make sure that we work collaboratively, we work together, all arms of government focusing on the one single challenge we have in the nation, making sure that millions of young people have a job in Kenya. I want to assure the young people of Kenya that whatever it takes, the government of Kenya is going to make sure that we create opportunities for you to work, that we run programs that are going to create opportunities for our young people graduating to work. That is our cardinal responsibility, constitutional responsibility, and that is what governments exist to do. Yeah? It is deceitful for those of us who have the privilege to have a job, whether you have a job in the executive like me, or you have a job in the legislature, or you have a job in the judiciary. It is deceitful for you to sabotage the opportunity for other Kenyans also to get a job in other parts of our economy. We must all work towards making sure that we expand opportunities for every young person in Kenya, including those who come from families that have no power, that have no connection, that have nobody to stand by them. We must stand by them. And I want to promise the young people of Kenya that we are going to stand by them. Ama munasemaje jameni? We must stop the pretense that anybody does not understand the challenge of unemployment in Kenya. Whether you sit in whatever arm of government, we all must contribute our ideas, talents, and expertise, and we must contribute in the decision making that is going to make these young people in Kenya to also get jobs. Just the same way we have jobs. Eka mpango maalum. Kwa mara ya kwanza, serikali ya Kenya iko na mpango ya vile kijana atatoka hapa kwa Mitunguu pale kwa masonry, aende kazini pale kwa affordable housing. Kijana kama huyu ambaye anafanya electrical hapa, atoke hapa, aende kufanya kazi affordable housing, atupangie vile tutaweka stima katika ile manyumba. Vijana ambao wanafanya zile taaluma zingine zote hapa, wanapata nafasi ya kwenda kufanya kazi. Hatuwezi kuendelea kusomesha watoto wetu na hatuna mpango ya vile masomo yao itawasaidia na vile watapata ajira, wajisimamie na watusaidie kuendesha taifa letu la Kenya mbele. Tunaelewana jameni? Mimi nataka vijana wa hapa. Kuna mtu amekuja kusoma hapa ndiye aende atangatange kwa barabara? Si kila mtu amekuja hapa kusoma ndiye aende afanye kazi? Sasa ni kazi yetu na ni mpango yetu kuhakikisha kwamba hawa vijana wataenda wapate ajira, tuwasukume wasonge mbele. Tumekubaliana? Na tumekubaliana hivi. Vile vile saa hizi tuna negotiate bilateral labor agreements. Tunataka wale vijana pia watatoka hapa Mitunguu, pia tuwapange waweze kufanya kazi hata nje ya Kenya. Tumekubaliana. Tumepanga na Wamarekani, tumepanga na Wajerumani, tumepanga na Wafaransa, tumepanga na watu wa UAE kwamba vijana wa Kenya wanaweza kutoka hapa waende na skills zao, wawe ni mechanical operators, wawe ni wale wanafanya nursing, wale wanafanya clinical officers, waende wafanye kazi nje, watuletee madola, tuendeshe taifa letu la Kenya. Vijana wa Kenya mko tayari? Vijana wa Kenya mko tayari? Kazi ikipatikana Kenya mtafanya? Kazi ikipatikana ng'ambo mtafanya? Si tulikubaliana kazi ni kazi? We believe that every student that comes to a TVET must have access to adequate learning material and personnel so that they can be and they can acquire the competencies that are necessary for them to earn the certificates that are given by these institutions so that they can proceed and work in the ecosystem we are building in the Republic of Kenya. Ya mwisho, pia pesa ambayo inakuja katika TVET kama Mitunguu. This year, the government of Kenya tumeongeza hiyo pesa
kutoka bilioni 5 mpaka bilioni 10 ambayo itasupport our TVET institutions. We are enhancing the capitation, we are enhancing the money that goes to our students, and we want to make sure that this goes forward so that we can support education in our TVET and support education across board.